Yes, good morning, good morning, good morning. Yes, ito na po guys, yung request po na aking sa anak guys, yung ating pork sinigang. Yes, ito guys yung pork sinigang guys, sagana po tayo sa gulay. Yes, may sitaw guys, kangkong of course, and yung ating may puso pa na saging guys, no? Yes, so dito guys, ang sikreto para at least malinamnam guys, mas maganda guys yung ating sampalok guys ay separate po natin pinipiga, no? Sabi nga guys, para hindi ho makasama yung pinakabalat, no? Yan. So yummy. Yan, okay? Separate lang natin guys yung pinaka sampalok. Yan. Okay. Then, saka po natin siya ipipiga. Yan. Okay. Lagyan po natin ng konting sabaw. Ayan. Yan. So, ito po guys yung sikreto guys. Yan, para hindi po siya ganun ka kasi minsan kasi mga sigang po guys, sinasama po nila yung pati pinaka balat, no? Eh dito po guys, yes, nakikita po ninyo na yung katas lang po, no? Yung katas lang ng sampalok. Yan, kita nyo guys yung sabaw guys, napakasarap. So yummy. Yan. Yung ating pork sinigang guys. Yan. So yummy. Yan guys. Pwede na? Okay. So guys, napakasarap guys, no? Kaya lalo na ngayon guys na medyo nag-uulan-ulan, so masarap guys yung may sabaw, no? Sabi nga. Yan. Okay guys, thank you guys, thank you for watching, thank you.